RS कन्फिगरेशन. मित्रांनो, RS कन्फिगरेशन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि जेई नीट कॉम्पिटेटिव्ह लेवल परीक्षेमधील एक चॅलेंजिंग प्रश्न आहे. अनेकदा हुशार विद्यार्थ्यांकडून देखील RS कन्फिगरेशन डिसाईड करताना चुका होतात. मित्रांनो, RS कन्फिगरेशन डिसाईड करण्यासाठी मी तुम्हाला एक अद्भुत 4 कोड टेक्निक मी तुम्हाला देणार आहे. ह्या टेक्निकच्या मदतीने तुम्ही कोणत्याही स्ट्रक्चरचा RS कन्फिगरेशन 100% ॲक्युरेट डिसाईड करू शकता. RS कन्फिगरेशन म्हणजे काय? R आणि S हे दोन लॅटिन शब्द आहेत. R म्हणजे रेक्टस, S म्हणजे सिनिस्टर. रेक्टसचा अर्थ लॅटिन भाषेमध्ये होतोय क्लॉकवाईज आणि सिनिस्टरचा अर्थ होतोय अँटी क्लॉकवाईज. RS कन्फिगरेशनने आपल्याला कोणती माहिती मिळते? RS कन्फिगरेशन आपल्याला ॲब्सल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ कायरल कार्बन ॲटमची माहिती मिळते. व्हॉट इज ॲब्सल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ कायरल कार्बन ॲटम? ह्याचा अर्थ काय? ॲब्सल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ कायरल कार्बन ॲटम म्हणजे जो असिमेट्रिक कार्बन आहे, जो कायरल कार्बन ॲटम आहे, त्याच्याभोवती असलेले ॲटम्स किंवा ग्रुप्स प्रायोरिटी ऑर्डरच्या क्लॉकवाईज दिशेमध्ये अरेंज आहेत का प्रायोरिटी ऑर्डरच्या अँटी क्लॉकवाईज दिशेमध्ये ते कायरल कार्बन ॲटमला अटॅच आहेत, ह्याविषयी आपल्याला सविस्तर माहिती RS कन्फिगरेशनने प्राप्त होतो. जेव्हा RS कन्फिगरेशन डिसाईड करण्यासाठी आपल्याला मॉलिक्यूल फिशर प्रोजेक्शन फॉर्ममध्ये देण्यात येते, त्यावेळेला RS कन्फिगरेशन डिसाईड करणे आपल्याला कठीण वाटतं. आणि जेव्हा आपल्याला मॉलिक्यूल वेज-डॅश आणि न्यूमॅन प्रोजेक्शन फॉर्ममध्ये देण्यात येते, त्यावेळेला RS कन्फिगरेशन डिसाईड करणे केवळ कठीणच नव्हे, आपल्याला अशक्य देखील वाटू लागते. मित्रांनो, मी तुम्हाला RS कन्फिगरेशन डिसाईड करण्याचे उत्कृष्ट टेक्निकच देणार नाही आहे. त्या सोबतीला मी तुम्हाला असे काही टेक्निक देणार आहे. मॉलिक्यूलला रोटेट कधी करायचा किंवा ग्रुप कधी स्वॅप करायचे, ग्रुप्स कधी फ्लिप करायचे, ह्याविषयी देखील मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सविस्तर माहिती देणार आहे. तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. मित्रांनो, RS कन्फिगरेशन रूल. RS कन्फिगरेशन डिसाईड करताना कायरल कार्बन ॲटमला अटॅच असलेले जे काही ॲटम्स असतील त्यांना प्रायोरिटी ऑर्डर देण्यात येते. प्रायोरिटी ऑर्डर चॅन इंगोल्ड प्रिलॉग रूल प्रमाणे करण्यात येतो आणि हायर द ॲटमिक नंबर हायर इज द प्रायोरिटी. ऐका, हायर द ॲटमिक नंबर हायर इज द प्रायोरिटी. आयडीन has higher atomic number, so it has higher priority than bromine. Similarly, bromine has higher priority than chlorine because the atomic number of bromine is higher than chlorine. Similarly, oxygen has higher atomic number than nitrogen. Atomic number of oxygen is 8. Atomic number of nitrogen is 7. Therefore, oxygen gets higher priority. आणि सगळ्यात शेवटी द प्रायोरिटी हायड्रोजनचा आहे. हायड्रोजन हॅज लीस्ट प्रायोरिटी. रूल नंबर 2. जर मॉलिक्यूलमध्ये आयसोटोप्स असल्यास मोर द ॲटमिक वेट हायर इज द प्रायोरिटी. ज्या आयसोटोप्सचा ॲटमिक वेट जास्त त्याची प्रायोरिटी जास्त. उदाहरण, हायड्रोजनचे 3 आयसोटोप्स आहेत, H13, H12, H11. H13ला आपण ट्रायटियम म्हणतो, H12ला आपण ड्यूटेरियम म्हणतो, H11ला आपण प्रोटियम किंवा H म्हणतो. ह्यामध्ये ट्रायटियम हॅज हायर प्रायोरिटी दॅन ड्यूटेरियम दॅन हायड्रोजन. रूल नंबर 3. जर ग्रुपमध्ये मल्टिपल बॉन्ड्स असल्यास जितके बॉन्ड तितके वेळा त्या ॲटम्सला घ्यावे लागतील. उदाहरण, अल्डिहाइडमध्ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन असल्याने ऑक्सिजन 2 वेळा घेण्यात येते. सायनाइडमध्ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नायट्रोजन असल्याने नायट्रोजन ॲटम्स 3 वेळा घेण्यात येते. तर चला, ह्या मॉलिक्यूलमध्ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपण डिसाईड करू. कायरल कार्बन ॲटम डिरेक्टली हायड्रोजन, कार्बन, आयडीन आणि ब्रोमिनला अटॅच आहे आणि आयडीनचा ॲटमिक नंबर ब्रोमिन आणि कार्बनपेक्षा जास्त असल्याने त्याला प्रायोरिटी नंबर 1 देण्यात येते. त्यानंतर ब्रोमिनचा ॲटमिक नंबर येतोय, त्यानंतर कार्बनचा आणि सर्वात कमी प्रायोरिटी हायड्रोजनला, कारण की त्याचा ॲटमिक नंबर 1 आहे. आणि सर्वात कमी असलेला ॲटमिक नंबर कमी असलेला प्रायोरिटी ॲटम्सला आपण नंबर देत नाही. आता आपण पाहूया रोटेशन 1, 2, 3 कुठल्या दिशेने होणार आहे. आपण रोटेशन करूया 1, 2, 3. 1 आयडीन, सेकंड ब्रोमीन,
तिसरा कार्बन. म्हणजे आपण 1 2 3 ह्या दिशेने जाताना रोटेशन अँटी क्लॉकवाईज होत आहे. तर ह्याचा कॉन्फिगरेशन काय असणार आहे हे 4 कोडने आपण सहजतेने डिसाईड करू शकतो. मी तुम्हाला आता 4 कोड देणार आहे. तर चला मी आता तुम्हाला 4 कोड देतोय. HAR, HCS, VCR, VAS. पुन्हा एकदा HAR हार म्हणून लक्षात ठेवायला हरकत नाही. त्यानंतर HCS, VCR, VAS. हे HAR म्हणजे काय? H म्हणजे हॉरिझॉन्टल, A म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज. जर हॉरिझॉन्टल अँटी क्लॉकवाईजमध्ये रोटेशन असल्यास त्याला आर कन्फिगरेशन, हॉरिझॉन्टल आणि क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये जर रोटेशन असल्यास त्याला एस कन्फिगरेशन, जर व्हर्टिकल आणि क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये असेल तर त्याला आर कन्फिगरेशन आणि व्हर्टिकल अँटी क्लॉकवाईज असल्यास त्याला एस कन्फिगरेशन आपण असाइन करायचं आहे. बघा की लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठं आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिझॉन्टल लाईनवर आहे आणि रोटेशन आहे अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन, म्हणून ह्या मॉलिक्यूलचा कन्फिगरेशन आर कन्फिगरेशन आहे. बघा, लोएस्ट प्रायोरिटी लाईज ऑन द हॉरिझॉन्टल लाईन अँड रोटेशन इज टेकिंग प्लेस इन अँटी क्लॉकवाईज HAR, हॉरिझॉन्टल अँटी क्लॉकवाईज आर कन्फिगरेशन. सो ह्या मॉलिक्यूलचा कन्फिगरेशन आहे आर कन्फिगरेशन. आपण ह्या 4 रूल्सचा वापर करून आपण प्रत्येक मॉलिक्यूलचा आर एस कन्फिगरेशन कशा रीतीने डिसाईड करायचा, चला तर ते पाहूया. मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपण कोड्स पाहूया. जर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिझॉन्टल लाईनवर असल्यास आणि रोटेशन अँटी क्लॉकवाईजमध्ये होत असल्यास त्याचा कन्फिगरेशन आर कन्फिगरेशन. हॉरिझॉन्टल अँटी क्लॉकवाईज आर कन्फिगरेशन HAR हार. जर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिझॉन्टल लाईनवर असून रोटेशन क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये होत असल्यास एस कन्फिगरेशन, हॉरिझॉन्टल क्लॉकवाईज एस कन्फिगरेशन. जर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप व्हर्टिकल लाईनवर असल्यास आणि रोटेशन क्लॉकवाईज डिरेक्शनमध्ये होत असल्यास आर कन्फिगरेशन, व्हर्टिकल क्लॉकवाईज आर कन्फिगरेशन. जर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप व्हर्टिकल लाईनवर असल्यास आणि रोटेशन अँटी क्लॉकवाईजमध्ये होत असल्यास एस कन्फिगरेशन, दॅट इज VAS वास. हे 4ही आपल्याला पाठ करायचे आहेत. आता आपण ह्या कोड्सचा वापर करून आपण काही प्रश्न सॉल्व करूया. लेट अस कन्सिडर दिस एक्झाम्पल. वी हॅव टू फाइंड the RS configuration of this chiral carbon atom. This chiral carbon atom is attached directly to oxygen, carbon, nitrogen, carbon, and oxygen gets first priority. त्यानंतर येतोय नायट्रोजन, त्यानंतर कार्बन. इथं पण कार्बन आहे, इथंही कार्बन आहे. जेव्हा 2 कार्बन ॲटम्स सेम असतील तर सेकंड ॲटम कंपेअर करावं लागेल. इथं हा कार्बन हायड्रोजनला अटॅच आहे, हा कार्बन आणखीन एका कार्बनला अटॅच आहे, म्हणजे ह्याचा प्रायोरिटी जास्त आहे, म्हणून हा प्रायोरिटी नंबर 3. मग आता रोटेशन 1 पासून 3 पर्यंत जायचं आहे. रोटेशन इज इन अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन आहे आणि लोएस्ट प्रायोरिटी, सर्वात कमी प्रायोरिटी ग्रुप असलेला व्हर्टिकल लाईनवर आहे. व्हर्टिकल लाईनवर आहे अँटी क्लॉकवाईज, व्हर्टिकल अँटी क्लॉकवाईज S configuration, vertical anti-clockwise S configuration. Therefore, the configuration of this molecule is S. The configuration of this chiral carbon atom is S. Now let us consider this molecule. Here, the chiral carbon atom is attached to chlorine, deuterium, tritium, hydrogen. Chlorine has higher atomic number, so it gets first preference. Then comes the tritium. Then the third preference is hydrogen. Therefore, we have to go from 1 to 3. That is, rotation is taking place in clockwise direction. Lowest priority group hydrogen lies on the vertical line. Vertical clockwise R configuration. Therefore, the configuration of this molecule is R. The configuration of this chiral carbon atom is R configuration. Now let us consider one more example. ह्या example मध्ये chiral carbon atom इथं एक aldehyde ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आणि CH2CH3 ग्रुपला डिरेक्टली अटॅच आहे. तर आपल्याला ऑलरेडी माहीत आहे की जेव्हा डबल बॉन्ड असतील 2 वेळा आपल्याला ॲटम्स घ्यावे लागतील, ट्रिपल बॉन्ड असेल तर 3 वेळा. इथं अल्डिहाइड ग्रुपमध्ये कार्बन आणि ऑक्सिजनमध्ये डबल बॉन्ड आहे. त्याच पद्धतीने कार्बोक्सिलिक ग्रुपमध्ये देखील कार्बन आणि ऑक्सिजनमध्ये डबल बॉन्ड आहे. त्यासाठी आपल्याला ऑक्सिजन ॲटम 2 वेळा घ्यावे लागतील. Therefore, carboxylic acid becomes COOH. Aldehyde group becomes COOH. Now, priority. This
carboxylic group has more number of oxygen, so it gets first priority. Then aldehyde group. Then this CH2 CH3 group. Therefore, the rotation is from 1 to 3. It is in clockwise direction. It is in clockwise direction. And the lowest priority group, it is present on the vertical line. Vertical line, clockwise direction, R configuration, VCR. Therefore, this carbon atom, ह्या chiral carbon atom चा configuration आहे R configuration. आता आपण पाहूया ह्या मॉलिक्यूल मध्ये CHO ग्रुप आपण अशा पद्धतीने कार्बन ऑक्सिजन ऑक्सिजन H म्हणून लिहू शकतो. ह्या मॉलिक्यूल मध्ये आता आपण फाइंड आउट करूया RS configuration. ह्या मॉलिक्यूल मध्ये दोन chiral carbon atoms आहेत. In this molecule, we have to find the RS configuration of C2 carbon and C3 carbon atom. This is C1 carbon, this is C2, this is C3, this is C4. We have to find the configuration of C2 and C3. And we know that CHO group can be written as COOH. Now, let us find the configuration of C2 carbon atom. C2 carbon atom चा configuration find out करूया. This chiral carbon atom directly attached to OH, oxygen. So it gets one number, and this chiral carbon atom here attached to carbon and here also carbon. But this carbon has two oxygen, therefore it has higher priority. Therefore this is second, and this lower group becomes third priority group. So we have to go from 1 to 3. I write here 2. We have to go from 1 to 3. That means the rotation is taking place in anti-clockwise direction, and the lowest priority group, it is present on the horizontal line. Horizontal anti-clockwise R configuration. Therefore, the second carbon in this molecule has R configuration. Now let us find the configuration of third chiral carbon atom. Here, this chiral carbon atom is attached to one oxygen, one hydrogen, one CH2, one COH. Here, the OH group oxygen gets first priority. Now, this group is CH2OH, and this above group is having carbon, carbon, oxygen, oxygen. Therefore, above group has higher priority, so it gets second priority number, and this CH2OH gets third priority. We have to go from 1 to 3. So 1 to 3. रोटेशन कुठल्या दिशेने होत आहे? रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शनने. लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिझॉन्टल लाईन वर आहे. हॉरिझॉन्टल लाईन, clockwise direction rotation, S configuration. Therefore, the carbon atom 3 has S configuration. Now let us consider few more complicated examples. Now students, let us find the RS configuration of glucose molecule. Glucose molecule has 4 chiral carbon atom. This is second carbon atom, third carbon atom, fourth carbon atom, and fifth carbon atom. We have to find RS configuration of these 4 chiral carbon atom. Let us find the RS configuration of carbon atom 2. This carbon atom is attached to oxygen, carbon, hydrogen, and carbon. Therefore, oxygen gets first priority, so I give first. Then this carbon is having 2 oxygen atoms, so it is having second priority. Then the lower group carbon gets third priority. The rotation takes place from 1 to 3. That means the rotation is in anti-clockwise direction. The lowest priority group is present on the horizontal line, and the rotation is taking place in anti-clockwise direction. We know that HAR. So the configuration of second chiral carbon atom is R. Then the RS configuration of third carbon atom. Here this carbon atom has attached to oxygen, hydrogen, carbon, carbon, and we know that oxygen has higher priority, so it gets number 1, and the above group has carbon and 2 oxygen atoms, and the lower group has carbon and single oxygen. Therefore, above group get higher priority and lower group gets lesser priority. Therefore, it gets priority number 3. We have to go from 1 to 3. The rotation is taking place in clockwise direction, and the lowest priority group hydrogen is present on the horizontal line, and the rotation is in clockwise HCS. Therefore, the carbon atom 3 has
S configuration. Now let us find the configuration of third carbon atom. This chiral carbon third has attached to oxygen and carbon and above group and hydrogen, and here carbon and lower group. Now as we know, oxygen gets first priority and this above group has more oxygen here, so it gets second priority and lower group gets third priority. So we have to go from 1 to 3. Again the rotation is taking place in anti-clockwise direction. Lowest priority group is present on the horizontal line, horizontal anti-clockwise HAR. Therefore the fourth carbon atom has R configuration. Now let us find the RS configuration of fifth chiral carbon atom. This chiral carbon atom is attached directly to oxygen, carbon and hydrogen. So oxygen gets first priority and this carbon has more number of oxygen above, therefore its priority is higher than this lower group. So this gets second and this third. 1, 2, 3. Again the rotation is taking place in anti-clockwise direction and the lowest priority group is present on the horizontal line, anti-clockwise HAR. Therefore the fifth chiral carbon atom, has R configuration. These are the RS configuration of carbon atom: second, third, fourth and fifth. R, S, R, R. Now we will learn how to assign the RS configuration for wedge-dash projection. This is wedge and this is dash. To assign RS configuration, we have to modify this structure into Fischer projection. Before we assign RS configuration, we have to modify this wedge-dash projection into Fischer projection. How we can do this? We have to draw a cross here and we have to bring wedge and dash on horizontal line. We have to bring the groups present on the wedge and dash on the horizontal line. And we have to remember that where the dash is present, we have to keep that dash group on that side only. If you see, the dash group is present on the right side, so we have to keep hydrogen atom at right side and wedge should bring the at left side. Then the atoms present on the normal line should be, this is at top and this will come at bottom. Similarly, we will convert this wedge-dash projection into Fischer projection. We have to draw a vertical, we have to draw a cross line and we have to bring the wedge and dash on the horizontal line and we have to keep the dash group at the same side. Here dash group is at left side, so I write H at left side and OH at right side, and the group present on the normal line, that is at top, and this is at, we have to write at bottom. Now let us assign the RS configuration for this. First we will give the priority. We know that iodine has higher atomic number, then comes the chlorine, then comes the fluorine. So the rotation is taking place in clockwise direction, that is 1, 2, 3. The lowest priority group is present on the horizontal line and rotation is taking place in clockwise direction, therefore it is HCS. Therefore this chiral carbon atom has S configuration, and in this case iodine, oxygen, carbon. Iodine has higher priority, so it gets 1, then comes oxygen, then comes carbon. So rotation is taking place in 1, 2, 3, that is in clockwise direction. Where is the lowest priority group? That is on the horizontal line, horizontal clockwise HCS. Therefore this chiral carbon atom has S configuration, this molecule has S configuration. Now let us try to assign RS configuration for this molecule. If we see this molecule, first we have to make some adjustment. Let us rotate this molecule in anti-clockwise direction. It will appear like this. This is CHO and this is the dot, and this will go here CS3 and this will be COOH group. Now it becomes very easy that the wedge and dash are at left side. Now we have to convert this molecule into Fischer projection, and we should remember that we have to draw a cross, and we should remember that the dash group should be kept there only where it is.
dash is at left side, so hydrogen is kept at left side, and wedge comes to right side, and this will be CS3, and here this is COOH. Now here we have to assign the priority. We know that carboxylic group gets higher priority, so this becomes 1, and this becomes CHO group which gets second priority, and CS3 will third. So the rotation is taking place in 1, 2, 3 anti-clockwise direction. The lowest priority group is present on the horizontal line, anti-clockwise rotation, that means HAR. This molecule has R configuration, and this chiral carbon atom has R configuration. Now let us consider one of the more complicated molecule. We have to assign the RS configuration of this carbon as well as this carbon atom second and carbon atom third. We have to assign RS configuration. Wedge is given, dash is understood that here in order to complete the tetravalency hydrogen is present. Here also in order to complete the tetravalency this carbon atom is also having hydrogen here. Now we have to convert this wedge-dash form into Fischer form. There are two carbon atoms, therefore we have to draw two horizontal lines and one vertical line. This is the CS3 group, and this is the first horizontal line we have to create, and we know that the dash is at left side, so hydrogen should be kept at left side and OH should be at right side. And this is second horizontal line we have to create. Here the hydrogen is at left side, dash is present at left side, and OH should be written at right side, and this group is at bottom. Okay, now we have to find the configuration of C2 carbon atom and C3 carbon atom. Let us find the RS configuration of this molecule. The priority order is oxygen gets first, then this lower group gets second, and this methyl group gets third priority, because you see here this chiral carbon is attached to here also carbon, here also carbon. Then the second atom we have to compare. Here second atom is hydrogen, third atom is also hydrogen. Here this carbon atom has second atom oxygen, so priority is more. So we have to go from 1 to 3. 1, 2, 3. That means the rotation is taking place in clockwise direction. And lowest priority group is present on the horizontal line, clockwise direction, HCS. Therefore this C2 carbon atom has S configuration. Now let us find this C3 carbon atoms RS configuration. This is attached to oxygen CS3, and above group oxygen gets first preference, above group gets second preference, and this group gets third preference. We have to go from 1 to 3. The rotation is taking place in anti-clockwise direction. Lowest priority group is present on the horizontal line, anti-clockwise, that means R configuration. Therefore C3 carbon atom has R configuration. Friends, now I will explain you how to assign RS configuration for Newman projection. This is eclipsed structure of Newman projection, and this is staggered structure of Newman projection. Now here we have to remember, we have to convert this Newman projection into Fischer projection. How we can do that? Here if you see, front side there is one chiral carbon atom is there, and exactly back side also there is one chiral carbon atom. Therefore we have to draw two horizontal lines like this. Above horizontal line it represents the front side carbon atom, and this horizontal line has left side hydrogen, right side OH group, and the top molecule is COOH, and back side chiral carbon atom, it should be inverted. COOH group is written here at the bottom, and left side hydrogen and right side OH group. Now let us assign the RS configuration for this chiral carbon atom. This has oxygen has first priority, and this COOH group gets second priority, and this carbon gets third priority. So we have to go from 1 to 3. So rotation is taking place in anti-clockwise direction. Lowest priority group is present on horizontal line,
and anti-clockwise, therefore this is R configuration. Therefore this carbon atom is R. This carbon atom has R configuration. Now let us assign the RS configuration for this chiral carbon atom. Oxygen gets first priority, then COOH group gets second priority, and this above group carbon gets third priority. We have to go from 1, 2, 3. So the rotation is taking place in clockwise direction. Lowest priority is present on the horizontal line and clockwise direction rotation. Therefore it is HCS. Therefore this chiral carbon atom has S configuration. Now finally we will assign RS configuration for staggered configuration. There is a slight difference we have to make while converting staggered form into Fischer projection. Here again there are two chiral carbon atoms, so we have to draw two horizontal lines and one vertical line, and the front side carbon top group is at the top and left side hydrogen and right side OH group. Now what we have to do is, here one change we have to do, the OH group, that is it remains at the bottom of the molecule. Only thing, this COOH group and H group we have to swap, we have to flip. That means COOH group comes here and H atom goes there. So this is how we can convert the staggered form into Newman projection form. Once again I will repeat, the front carbon atom is written as it is, horizontal line on horizontal line H and OH, and this group at the top, but the chiral carbon at the back side in staggered conformation we have to swap it. So the groups are swapped or the groups are flipped, then we get here COH and H comes here and OH group here. Now we have to assign the RS configuration for this chiral and this chiral. Oxygen gets first priority, carboxylic group gets second priority, this lower carbon gets third priority, 1, 2, 3, that is anti-clockwise direction. The lowest priority group is present on horizontal line, anti-clockwise HAR. So this carbon has R configuration, R configuration. Now let us consider this carbon atom. Here oxygen gets first priority, carboxylic group gets second priority, this carbon and above group gets third priority. Now the rotation is taking place 1, 2, 3. That is, lowest priority group is present on horizontal line, rotation is taking place in clockwise direction, therefore HCS. Therefore this carbon atom has S configuration. In this way we can convert the Newman projection into Fischer projection, then we can assign the RS configuration. Please take the screenshot of this and you try to practice to assign RS configuration for different molecules. Students, I hope you have enjoyed this. Friends, I have taken a lot of efforts in making this video. Please like, share and subscribe my channel, and I am thankful to YouTube and millions of YouTube viewers.